So we were on a family vacation, Estábamos en una vacación familiar. going to visit my grandma and some other relatives. Íbamos a visitar mi abuela y otros familiares. And Jill was pregnant with my middle son, Connor. Y Jill estaba embarazada con nuestro hijo en medio, Connor. And we were in the mountains of Tennessee on Interstate 40. Estábamos en las montañas en la carretera 40. It's a 4-lane highway, and on many parts there's a cement barrier in between. Tiene 4 carriles y tiene esa cosa de cemento en medio. With mountains on both sides. Y montañas en los dos lados. We were heading east to North Carolina Estábamos yendo al Carolina del Norte. when I noticed the traffic was slowing down. Cuando dio cuenta que el tráfico estaba disminuyendo. And before long, we were bumper to bumper. Hoy, antes de nada, estábamos en un choque. Stuck in a traffic jam. Con mucho tráfico, muchos carros. With 2 small children Con 2 niños chiquitos and a pregnant lady. y una mujer embarazada. We were not moving forward. No estábamos yendo nada enfrente. We were not moving anywhere for that matter. No podemos ir en ninguna dirección. So people began to turn off the engines of their cars. La gente empezaron a apagar los carros. We got out and began to talk. Salimos de los carros y empezábamos a hablar. And we discovered that up a ways was an accident. Y descubrimos que enfrente había un choque grande. I began to walk up to the front to see what was taking place. Yo fui caminando curioso a ver lo que pasó. And there, laying on its side, blocking both lanes of traffic, was a refrigerator truck. Y allá uno de estos grandes camiones que tenía el compartimiento con refrigeración. An 18-wheeler. 18 llantas. Blocking both lanes. Bloqueando las 2 carriles. Apparently, the driver had lost control. He wrecked. Aparentemente el chofer se perdió control y se chocó. And fortunately, he was okay. Fortunadamente estaba bien, no tenía daño. But the refrigerated truck had broke open, Pero el camión estaba abierto. and there, spread across both lanes, Y allá, cubriendo todas las 2 carriles, were frozen TV dinners. había estas cajas de cena congelada. And there were some good ones in there. Y había unos buenos allá, ¿eh? Swanson's macaroni and cheese. Mac and cheese de Swanson. Salisbury steak with savory mashed potatoes. Carne de Salisbury con puré de papa súper rico. And I was getting hungry. Y yo tenía hambre. But trust me, it was a long time before we were able to stop and get something to eat. Pero tuvimos mucho tiempo antes de era posible comer. Meanwhile, back at the car, Pasando todo esto, allá en nuestro carro, Jill had taken a blanket and spread it out right there on the freeway. Jill tenía una manta y lo puso allá en la calle. And Kari and Caleb were playing with toys. Y Cari y Caleb estaban jugando con sus juguetes. There was a barrier we were facing, Fue una barrera enfrente de nosotros. and we couldn't go anywhere. Y no era posible irnos en ninguna dirección. We had another challenge. Tuvimos otro problema. Jill had to go to the bathroom, Jill tenía que ir al baño. and there was nowhere for her to go. Y no había lugar allá en la carretera. Eventually, she asked the truck driver if she could use the restroom in his tractor cab. Finalmente pensaron que ese chofer de camión grande tiene un baño allá en su camión. And he allowed her to do that. Y sí le dio permiso de usar el baño. And we tell that story, we laugh about it today. Y siempre recordamos ese cuento y damos mucha risa. But at the time, it wasn't a very pleasant thing. Pero en el momento no fue nada chistoso. A barrier in front of us. Una barrera enfrente. A mountain on one side, a cement barrier on the other side. Una montaña a este lado, uno de estos And we cemento aquí. couldn't turn around and try a different route. Y no era posible dar vuelta y encontrar otra manera de llegar al destino. We were stuck. Estábamos allá. What barriers are you facing in your life? ¿Qué barreras están enfrente de ti en tu vida? Not on the highway, but in our lives. No en la carretera, pero en la vida. Our spiritual lives. La vida espiritual. What challenges are blocking our way? ¿Qué cosas están bloqueando el pasaje? What's frustrating us? ¿Qué te da frustración?
And specifically, what are some of the barriers that prevent us from being and making disciples? Específicamente, ¿cuáles son algunas barreras que evitan que nosotros seamos y hagamos discípulos? Because that's what our series is. Esto es la serie de ahorita. We're asking the question, are you seeing 2020? Estamos preguntando, ¿están viendo 2020? What is your focus? ¿Cuál es tu enfoque? And because we are a body of Christ, Y porque estamos un cuerpo de Cristo, we ask the same question as a church. pedimos esa misma pregunta como iglesia corporal. What are we seeing in 2020? ¿Qué vemos nosotros 2020? And what is our focus? ¿Y qué es nuestro enfoque? Our focus as both individuals and as a church is the same. Nuestro enfoque como individuales y como la iglesia es igual. Being and making disciples. Ser y hacer discípulos. And that's what we've been talking about the past 2 Y Sundays. hemos estado hablando de esto estas 2 semanas pasadas. And I think by now we would agree that as followers of Christ, that's what we are supposed to do. Y podemos estar de acuerdo como seguidores de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. We're supposed to be and make disciples. Debemos ser y hacer discípulos. But like so many other things, it's easy to say, not so easy to do. Pero como tantas otras cosas es más fácil decirlo que hacerlo. So we might ask the question, how is the church doing with being and making disciples? Vamos a preguntarle cómo vamos, cómo estamos haciendo de ser y hacer discípulos. And I'm not speaking of just the Westerville Church of the Y Nazarene, no hablamos solo de nosotros aquí, Westerville, Naz, but the church across North America. pero la iglesia por todo el país. The Barna Group is a well-known research company, El grupo Barna es una organización de investigaciones. and they discovered some things through the research. Y encontraron algunas cosas en sus investigaciones. The first thing La primera cosa is that 51% of church attendees do not know what the Great Commission is. La primera cosa es 51% de las personas que van a la iglesia no saben cuál es la gran comisión. And if you're sitting there wondering, oh, I don't know what it is either. Y si tú estás pensando, yo no sé tampoco. Don't worry, maybe you know what it is, but not by that title. No se preocupen, a lo mejor lo conocen, pero no por ese título. But the Great Commission is the making disciples part of our focus. La gran comisión es hacer los discípulos sea parte de nuestro enfoque. And we find it at the end of the book of Matthew. Y lo encontramos al fin del libro de Mateo. Jesus had died, he had rose again. Jesús había muerto y levantó de la tumba. Before he ascended into heaven to be with the Father, Y antes de ir al cielo con el Dios, he said this: él dijo eso. all authority in heaven and on earth has been given to me. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Por tanto, hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Teaching them to obey everything I have commanded you. enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. And then Jesus made this promise: Y Jesús dijo esa promesa. I'm with you always to the very end of the age. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Barna's research organization found out that over half of church people did not know that. Esas investigaciones del grupo Barna encontró que menos que la mitad conocen eso. Here are some other disappointing statistics that they found. Y hay más estadísticas decepcionadas. That only 1% of church leaders said today's churches are doing well at discipling new and young believers. Solo 1% de los líderes de las iglesias dicen que la iglesia de hoy está haciendo un buen trabajo al discipular creyentes nuevos y creyentes jóvenes. 6 out of 10 church leaders feel churches are not discipling well. 6 de cada 10 líderes de la iglesia sienten que la iglesia no está discipulando bien. And when these same church leaders were asked about their own Y church, cuando estos líderes mismos estaban preguntando por su misma iglesia, 8% said we're not doing very well at discipling new and young believers. solo 8% dijo que estamos haciendo bien de hacer discípulos de los nuevos y creyentes jóvenes. It's difficult sometimes to be honest and objective when we're evaluating Es ourselves. súper difícil a veces cuando estamos evaluando nosotros mismos, But I think when we do, pero creo cuando lo hacemos and when we see this research, y cuando vemos estas estadísticas,
We recognize we're not doing very well at being and making disciples. Reconocemos que no estamos haciendo muy bien de ser y hacer discípulos. And it was so frustrating that day for me when I was on that freeway. Y en ese día en la carretera con las barreras estaba tan frustrante para mí. We were blocked on every side. Estamos bloqueados en cada lado. Huge barriers in front of us. Barreras gigantes enfrente de nosotros. And no other route to go. Y no otra ruta para seguir. Truly a challenge to our plans, to our time frame. Un desafío tan grande para nuestro plan, lo que íbamos a hacer. I think when people go on vacation, there's two types of people. Yo creo que cuando gente va de vacaciones hay dos tipos de gente. There's those people that just enjoy the journey. Hay los que pueden disfrutar el pasaje. And then there's those who want to control the journey. Y hay otros que quieren controlar todo. That's our family. Es nuestra familia. We want to get there Queremos llegar and get that traveling done, y terminar con el viaje, especially with young children. especialmente cuando tenemos niños chiquitos. And we had a barrier. Y tuvimos una barrera. We were simply not able to accomplish what we had hoped to accomplish Simplemente no era posible lograr nuestra meta until hasta que the barrier was removed. la barrera alguien lo quitó. Law enforcement La policía and the highway people y la gente que cuiden a la carretera identified this problem. vieron e identificaron el problema. And they brought in some tow trucks to lift the truck up, Y llegaron las grúas para levantar el camión, some tow trucks to pull it away, otros para llevarlo. and then a cleaning crew came in and got all of the frozen TV dinners. Y luego otras personas llegaron para limpiar todo y tomaron todas las cajas de congeladas, Except the ones that I had put in my trunk. excepto los que puse en mi cara. No, I didn't do that. I'm No, just no, kidding. no. The barrier was identified and removed. La barrera estaba identificado y quitado. The challenges were conquered, Los desafíos estaban pasados and we continued on our way. y seguíamos en nuestro viaje. So I have good news and bad news today. Entonces yo tengo noticias malas y noticias buenas hoy. When you're faced with good news and bad news, Cuando estás enfrente de buenas y malas noticias, how many like to hear the bad news first? ¿quién Let le me gusta see. oír el negativo primero? How many like to hear the good news first? ¿Cuántos quieren la noticia buena primero? How many think it's all fake news? Just go ahead and raise your ¿Cuántos hands. piensan que toda la noticia falsa? The bad news is Lo malo es, the statistics show, estadísticas muestran, and I think our personal evaluations also would show, y nuestra evaluación personal es, we're not doing great at being and making disciples. dice que no estamos haciendo muy bien el trabajo de ser y hacer discípulos. That's the bad news. Eso es noticia mala. The good news is La noticia buena es that we serve a God that removes barriers, que servimos un Dios que puede quitar estos obstáculos. and we can return to following the original plan Y es posible regresar al pasaje from Jesus de Dios original to be and make disciples. para ser y hacer discípulos. So let's identify what some of the barriers are Vamos a identificar las barreras para nosotros that prevent us from being and making disciples. que no nos permite de ser y hacer discípulos. Let's identify it Vamos a identificarlos and ask God to help us remove it. y pedir a Dios de quitarlo del pasaje. And it's a weird place to find barriers to discipleship Y es un lugar un poco raro para encontrar las barreras de ser discípulos. But in my morning reading, I'm looking in the book of Jeremiah. Pero ahorita en mi estudio personal de la Biblia estoy estudiando el libro de Jeremiah. It's an interesting book. Es súper interesante. And I want to look at some excerpts in Jeremiah chapter 2 Y quiero ver una parte de Jeremiah capítulo 2, and see if we can extract and identify a couple barriers a ver si podemos encontrar algunas barreras to being and making disciples. de ser y hacer discípulos. Now, again, just a couple excerpts, Otra vez, solo son, but as I always do, pero siempre
I want to challenge you to go this afternoon or this week Vamos a hablar de los partes, pero quiero que ustedes esta semana and read it in the context of Jeremiah chapter 2. que leen todo ese capítulo 2 de Jeremiah para el contexto grande. Look at the bigger picture. Y mire la imagen más grande. This is what the Lord says, Jeremiah states. Ese dice el Señor, recuerdo el amor el amor de tu juventud. How as a bride you loved me and followed me through the wilderness, through a land not sown. Tu cariño de novia cuando me seguirás por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel was holy to the Lord. They strayed so far from me, God said. They followed worthless idols. They became worthless themselves. Israel estaba consagrada al Señor. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. My people have exchanged their glorious God for worthless idols. Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. My people have committed 2 sins. 2 son los pecados que han cometido mi pueblo. They've forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Consider then and realize how evil and bitter it is for you when you forsake the Lord your God and have no awe of me. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor de tu Dios y no sentir temor de mí. You of this generation, consider the word of the Lord. Pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. Does a young woman forget her jewelry, a bride her wedding ornaments? ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Yet my people have forgotten me days without number. Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Jeremiah had a very difficult job. Jeremiah tenía un trabajo súper difícil. And has been known throughout history as the weeping prophet. Y es conocido como el profeta llorón. Because he had to bring a message of doom and gloom to the people of God. Porque él tenía ese mensaje de penumbre y perdición de la gente. And the people didn't want to hear bad news. Y la gente no quería oír esto. And in this passage, y en este pasaje, I discovered 2 major barriers that we face today. Encontró 2 barreras grandes que estamos enfrente hoy. That prevent us from being and making disciples. Que no nos dejan ser y hacer discípulos. The first one is that we forget God. Primero es que olvidamos de Dios. We move through our lives. Manejamos nuestras vidas. And we go to work and to school. Vamos al trabajo, a la escuela. All our activities. Todas las actividades. And we forget God. Y olvidamos a Dios. What he's done for us. Lo que hizo él para nosotros. And that becomes a barrier for us when we're making and being disciples. Y se convierte en una barrera para hacer y hacer discípulos. I'm teaching a membership class this month. Estoy enseñando una clase de membresía este mes. And part of what we do is talk about the history of this church. Parte de lo que hacemos en la clase es hablar de la historia de esta iglesia. And I really enjoyed looking through a PowerPoint presentation that Pastor Len had put together. Y disfruté mucho mirando ese cuento de PowerPoint que creó Pastor Len. Because it was a reminder for me. Porque fue un recuerdo para nosotros. I come into this room actually several times a week for variety of reasons. Yo entro aquí a ese cuarto muchas veces cada semana por varias razones. But rarely do I think about God's faithfulness with this facility. Pues pocas veces recuerdo la fidelidad de Jesús para tener ese edificio. Sometimes I forget that we started without a building. A veces olvida que empezábamos sin un edificio. We were in a storefront downtown Westerville. Tuvimos una tienda allá en el downtown. That was in 1936. 1939. I might remind you, I was not there. Y recuerdo usted que yo no estaba allá.
I was, however, at the church that we moved into, the first building, Pero sí, yo estaba allá en esa primera iglesia, behind the Dairy Queen on Park Street. atrás del Dairy Queen, allá en Park Street. Many great years of ministry there. Muchos años maravillosos allá en How many of you were a part of the church when we were at that building? Anybody still? ¿Cuántos de ustedes estaban en esa Good. iglesia? Good group. Wow. But we outgrew it, Pero crecimos and we had to move to this property here on Charrington Road. y tuvimos que empezar nuestra iglesia aquí. And we started off with this building. Y empezábamos con ese edificio. But before long, we outgrew especially Sunday school rooms and small group places to meet. Con tiempo crecimos más y no era suficiente. And so we added a new wing. Pues tuvimos que construir otra parte del edificio. A couple years later, underneath there, we put our youth center where the teens meet today. Años después tuvimos que hacer el centro de jóvenes que está en el sótano aquí. And then we eventually completed this part of the building that we're worshiping in today. Eventualmente construimos todo esto donde estamos ahorita hoy en día. And time has a way of making us forget what the Lord has done to bring us to this Y el point. pasando tiempo tiene una manera de causarnos de olvidar lo que era antes. It's bad enough when we forget how the Lord has helped us with our facility. Es mal que olvidamos cómo el Dios ha ayudado con nuestro edificio. But what about when we forget what He's done for us spiritually? Pero qué malo es de olvidar lo que hizo para nosotros espiritualmente. Forget what He's done on the cross. Olvida lo que hizo en la cruz. Forget His grace and mercy and forgiveness. Olvida su gracia, su misericordia. You see, when we forget God, we become much less effective in being and making disciples. Cuando olvidamos a Dios, no podemos ser efectivos de ser y hacer discípulos. And that's the first barrier we find in Jeremiah's word. Esa es la primera barrera que encontramos en el capítulo 12 de Jeremiah. We forget God. Olvidamos Dios. The second one that Jeremiah mentions La segunda que habla Jeremiah. is that we follow worthless idols. Seguimos ídolos vanos. Now, the illustration that Jeremiah used was very relevant in his day, Esa ilustración que usó Jeremiah era súper relevante en su día, not so relevant to us today. no tanto hoy en día. I've never been to the Middle East, Yo nunca visité el Medio Oeste, but apparently, especially in Palestine, pero especialmente en Palestino, there are a lot of these old abandoned cisterns or wells. hay muchos de estos súper viejos abandonados cisternas o They're pozos. the evidence today of people trying to create water supplies. Es evidencia que en ese tiempo la gente estaba tratando de crear lugares donde pueden ahorrar agua. And a cistern was a great way to collect rainwater Una cisterna era una manera de guardar la lluvia or to collect water from some other source. o de otros lugares, llevarlo allá cerca de ti, del río cerca. But when the cistern is broken, Pero cuando la cisterna está rota, it's worthless. es inútil, It doesn't hold the water anymore. no guarda el agua adentro. And that's the comparison that Jeremiah made. That's the illustration he used in his day. Esa es la comparación, esa es la ilustración que usó Jeremiah en su día. That you have these idols, these things that seem to be useful Tienes esos ídolos que parece útil and helpful, y ayudan, but they're really broken. pero de verdad están rotos And so they're worthless. y entonces no tiene valor. Like a well with a crack in the side where the water keeps seeping out into the ground. Como un pozo con gritas y se sale el agua. I'll never forget when I was a youth pastor, Nunca olvidé cuando yo estaba pastor de jóvenes, and we went on a retreat. fuimos en un retiro And there was this kid named Michael. y fue un niño que se llamaba Michael. And he hadn't been out in the country very much. Y no fue afuera del país, en el campo mucho. We were staying in cabins, Estábamos en cabañas and not far from the cabins was a lake. y cerca de las cabañas era un lago. And Michael was fascinated at nighttime with the frogs, Y Michael estaba fascinado por las ranas, with the noises they made, con sus ruidos.
and how easy they were caught when you had a flashlight in their eyes. Y qué tan fácil era de agarrarlos cuando puse la luz a sus ojos. And so I was watching Michael, Entonces yo estaba mirando allá a Michael and he would take his flashlight y tenía su lámpara and catch a frog. y agarró una rana. Pretty soon he ran back to the cabin, Y luego corrió por la cabaña and he took the garbage can and the lid out of the cabin, y quería el basurero con la tapa y se fue allá al lago otra vez. and he set it up on the shore, Y lo puso allá and he would go down and catch a frog, y se fue a agarrar una rana, go back, put it in the garbage can, ponlo allá en el basurero again and again. otra y otra vez. And as I'm watching him, Y mientras estoy mirándole, I see some movement out of the corner of my eye. yo veo algún movimiento allá a la esquina. Not a wild animal, No era un animal salvaje, but two wild teenage boys pero tú niños traviesos who had evil que intentions. tenían intenciones muy malas. They were watching Michael also. Estaban mirando a Michael también. And when he would go back down to get another frog, Y cuando él se fue al lago para buscar otra rana, they would sneak out from the bushes, ellos salieron de los arbustos, take the lid off, quita la tapa, empty the garbage can, and the frogs deja would todas take las off. ranas que se vayan. And so Michael was doing this again and again. Entonces Michael lo estaba haciendo otra y otra vez. And finally I put a stop to it. Y finalmente yo tenía que decir que para. Because he was trying to collect as many frogs as he could. Él estaba tratando de recoger tantas ranas que podía, But his cistern was broken. pero su cisterna estaba His rota. system maybe was Su broken. sistema estaba rota. And it was worthless. Y fue inútil. It reminds me of filling a water bucket with a hole in the bottom. Me recuerda de llenar una cubeta que tiene hoyo abajo. And by the time you get where you're going, the water's out of the bucket. Y cuando llegas al lugar donde quieres el agua, no hay agua en tu cubeta. It's a useless thing. Es una cosa inútil. It's worthless. No tiene valor. A well that won't hold water. Un pozo que no guarde el agua. A garbage can that won't contain frogs. Un basurero que no guarda las ranas. The audience to whom Jeremiah was speaking La audiencia de quien Jeremiah estaba hablando probably fully understood what he was talking about. a lo mejor entendió completamente de lo que estaba diciendo. Because God's people had a spring of living water, not actual water, but living spiritual water. Porque la gente de Dios tiene una fuente de agua in viva. They had Jehovah God, Almighty Father. Tiene todopoderoso Dios. And yet they dug cisterns for themselves instead, useless cisterns and wells. Pero en vez de usar esta agua viviente, tuvieron que hacer cisternas. And they abandoned the true source of living water. Abandonaron esa fuente verdadera de agua. They had forsaken their God. Olvidaron su Dios. For what? ¿Para qué? Worthless idols, Ídolos falsos. pagan gods Dioses paganos. that were like useless and broken cisterns. Estaban como cisternas inútiles. Jeremiah said this about the gods of Israel. Jeremiah dijo esto sobre los dioses de Israel. He said they're not gods at all. No son dioses de nada. They're worthless, they're useless. Inútiles, sin valor. What are our broken cisterns? ¿Cuáles son nuestras cisternas rotas? In our lives, what evil force is overturning our garbage can of frogs? En nuestras vidas, ¿cuál está destapando nuestro basurero de ranas? And what worthless thing is taking the place of the true God? ¿Y qué cosa inútil, sin valor, está bloqueando Dios? Because when we have idols, Porque cuando tenemos ídolos, when we put other things before God, cuando ponemos otras cosas enfrente de Dios, that becomes a huge barrier to us being and making disciples. es una barrera grande para ser y hacer discípulos. And we have to identify this Tenemos que so the identificarlo barrier can be removed by God. para que Dios pueda quitar la barrera. What worthless idol has captured your heart? ¿Qué ídolo, cosa inútil ha capturado tu corazón? And what useless false god has caught my eye? ¿Y qué Dios inútil tiene tu ojo? Because when something takes the place of God in our lives, Porque cuando algo
pone en el lugar de Dios en nuestras vidas, that becomes a barrier. ese es una barrera. They must be identified Tiene que ser identificado and removed. y quitado. The first one is that we sometimes forget God. Primero es que a veces olvidamos de Dios. The second is that we follow worthless Y idols. segundo es que seguimos ídolos vanos. But the good news today Pero la noticia buena hoy is that our God breaks down barriers. es que nuestro Dios puede derrumbar estas barreras. And so I wonder today if you might join me in a prayer, Entonces me pregunto hoy en día si ustedes pueden juntar conmigo en una oración. beginning with that first barrier. Empezamos con esa barrera primera. If you're able to, in your own hearts, in your own life, if you're able to pray this with me. Si puedes en tu vida, en tu corazón de hoy, puede orar esto conmigo. God, I acknowledge that sometimes I forget your incredible grace and forgiveness. Dios, reconozco que a veces se me ha olvidado tu gracia y perdón que es tan increíble. Sometimes I'm not in awe of you like I should be. A veces no estoy maravillado por ti como debería. Sometimes, perhaps many times, I forget all that you have done for me. A veces, y tal vez muchas veces, se me olvida todo lo que tú has hecho por mí. I confess this sin and ask that you would remove this barrier that prevents me from being and making disciples. Yo confieso este pecado y pido que tú quites esta barrera que evita que yo sea un discípulo y haga un discípulo. And I'm not trying to trick anybody today, Y eso no es un truco hoy, but I'd like to take this just one step further. pero quiero ir un paseo más. And if you're willing to do this, Y si estás disponible, estás libre de hacerlo. if you prayed that prayer with me today, Si tú puedes orar esa oración conmigo hoy. I wonder if you just slip up your hand and say, yeah, I joined you in praying that prayer today, Pastor Mark. Si tú puedes levantar la mano y dice que sí, yo estoy contigo en esa oración hoy. Let's look at a second prayer. Hay una segunda oración. God, I acknowledge that sometimes I put other things before you. Dios, yo reconozco que a veces pongo a otras cosas antes que ti. Sometimes, perhaps many times, I allow worthless idols to take the place of you. A veces, tal vez muchas veces, yo dejo que ídolos vanos tomen tu lugar. I confess this sin and ask that you would remove this barrier that prevents me from being and making disciples. Yo confieso este pecado y pido que tú quitas esta barrera que evita que yo sea un discípulo y haga un discípulo. And I wonder again, Y pregunto otra vez, how many would say, yes, Pastor Mark, I did pray that prayer with you today. ¿cuántos de ustedes que pueden decir, sí, Pastor Mark, estoy contigo orando eso hoy también? Let's just bow our heads. Vamos a inclinar las cabezas. Father, I want to ask a blessing on each one of us today before we go. Padre, quiero pedir una bendición a cada persona aquí hoy. I pray that you would just bless us so much, Lord, with your presence. Oro que tú puedes bendecirnos tantos solo con tu presencia. So much so, Lord, ¿Qué tanto que, Señor? that you help us identify these barriers in our lives. Que tú nos ayudas de identificar esas barreras en las vidas. Barriers that prevent us from being and making disciples like you would have us to, Lord. Barreras que no nos deja hacer y hacer discípulos como tú quieres. Help us, Lord, never bless us with the reminder to always remember who you are and what you're doing in our lives. Ayúdanos de recordar, de siempre recordar quién eres tú y qué hiciste para nosotros y cómo estás trabajando en nuestras vidas. And bless us with the understanding, Father, Bendízanos con ese entendimiento and the grace y la gracia to remember what you've done for us on the cross. para recordar lo que hiciste para nosotros en la cruz. Even if we have to pray that prayer again and again, Lord, Y si tenemos que orar eso otra y otra vez, bless us with that reminder. bendícenos con ese recuerdo.
And bless us with the knowledge, Father God, Y bendícenos con el conocimiento, Señor Padre, of the things that we put before you. de las cosas que ponemos enfrente de ti. Maybe you've brought something to mind today, Father. Tal vez tú tienes algo que estás poniendo en la mente de cada persona. Bless us with the strength to remove these idols, Lord. Bendícenos con la fuerza de quitar estos ídolos. And bless us with the recognition that this is worthless and useless, Father. Bendícenos con el reconocimiento que ese es inútil, no tiene valor, And that you are the true and living God. y que tú eres el verdadero viviente Dios. Bless us, Lord, with the removal of these barriers today. Bendícenos con quitando estas barreras And this week, esta semana, this month, Lord, and this year. este mes, Señor, y este año. That we would not be a statistic, Lord, Que no somos de estas estadísticas, but through your power and grace, que sobre tu poder y tu gracia we would be and make disciples. podemos ser y hacer discípulos. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. Amen. Amén. And God bless you. You are dismissed. Dios te bendice.